Hello, I'm Jan Szerwiński and this is Military Mind. Armed conflicts, defense and security, land, sea and air. We've got you covered. At least 3 civilians were killed and 14 were wounded in Russian attacks across Ukraine on Tuesday, regional authorities report. Ukrainian military sources also said that Russian drone attacks in the Kherson region were taking place during that time. On the front lines, Ukrainian forces are engaged in intense battles for Kurakhove, Velika Novosilka and Pokrovsk. Units are nearly encircled south of Kurakhove as fierce street fighting continues inside the city. Russian forces have also captured the village of Rozdolny, threatening a road that connects the area to Ukrainian rear positions. Despite successful counterattacks, the risk of encirclement remains high. After capturing Blahodatne, Russian forces have increased pressure on the southern outskirts of Velika Novosilka, threatening strategic access. Towards Pokrovsk, Russian troops have breached Ukrainian defenses, advancing 10 kilometers and cutting off a critical road. Moving further north, Russian forces have seized a key elevated position in Chasiv Yar, including the southern part of the local refractory plant. Ukrainian counterattacks have not changed the situation. While the threat of encirclement grows as the enemy advances from the north. In the Middle East, meanwhile, Israel has attacked more than 250 military targets in Syria, Galei Tzahal Army Radio reported. According to Army Radio, it was one of the largest strike operations in the history of the Israeli Air Force. In Syria, military bases, dozens of fighter jets, air missile systems, production sites and missile depots were attacked, Israeli Army Radio reports. The London-based Syrian Observatory for Human Rights also reported the attack, saying the bombing destroyed key military installations, including air bases and warehouses across the country, including the provinces of Hama and Homs, as well as in Latakia, home to 2 Russian military bases. There, Israel struck an air defense facility near the port, as well as military warehouses. A significant development from occupied Donetsk. Reports indicate that Sergei Yevsyukov, the former head of the Olenivka colony, has been killed in a car explosion. Yevsyukov was notorious for his alleged role in the tragic 2022 mass killing of Ukrainian prisoners of war in Olenivka, where 53 soldiers lost their lives. While these reports remain unconfirmed, the incident raises questions about accountability for past atrocities. Ukraine has revealed details of a spectacular operation involving Sea Baby drones equipped with heavy machine guns, advanced auto-targeting systems and lock-on capabilities. These cutting-edge drones launched precise strikes on Russian helicopters, aircraft and Raptor-class patrol boats. According to intercepted Russian radio communications, the attack resulted in casualties among helicopter crews, with fatalities and injuries reported. The damaged aircraft now require extensive repairs. This piece of footage captures the bold and innovative tactics of Ukrainian forces as they continue to challenge Russian military assets with precision technology and fierce determination.
So evidently, clear signal to the Russians. Ukraine has leveled up its drones. Gone are the days when they were easy, defenseless targets. Now, if you try to destroy them, they can swat you out of the sky. Now, moving on to the next one, and get ready to witness an intense operation on the Kursk front. Ukrainian forces have reportedly captured key enemy personnel, referred to as Bubovi Variests in military jargon. This footage provides a rare glimpse into the strategic maneuvers and decisive actions that led to their capture. Let's take a look at how Ukrainian defenders are pushing back against the occupiers. Во, 10 метрів. Напіздуй в той погляд. Во, прямо, він тобі побачиш, прямо тут перед тобою. Блядь! Виходи, малий. Все, виходи. Все. Все, підходи, малий. Ще один там є, да? A story of courage and compassion unfolds as we follow Witzik, a medic from the evacuation crew of the 79th Brigade, who chose to return from Poland to save Ukrainian lives. Over nearly 3 years of full-scale war, Witzik has witnessed immense pain and suffering, but takes solace in the many lives he has helped save. His phone is filled with messages of gratitude from comrades, mothers and children, a testament to his unwavering dedication. This is what drives him to venture into the line of fire repeatedly, providing aid to those in need. Watch his inspiring journey in our final feature today. Медик екіпажу Віцик. Мої обов'язки – це круглосуточне чергування. Акцент ми робимо на 300, на евакуацію, а паралельно ми допомагаємо як соматичні хворі. Кашель – це і різні інші захворювання. Лікуємо своїх побратимів. Як і коли ти став військовим? Завершивши медичний коледж 4 роки, здобувши спеціальність фельдшер у 2018 році, вступив до лав Збройних сил України, саме до нашої бригади. Перший контракт завершив. Звільнився, поїхав крутити гайки в Польщу. І півроку я побув цивільною людиною. І 24-те, 5 ранку прокидаюсь. Друзі мої говорять, що війна. До 15:00 стільки всього подій. З усіх сторін Україну б'ють, везде наступають. І в 15:00 я зрозумів, що треба повертатись. Як відбувається евакуація поранених? Етап евакуації іменно мій, да? Це робиться швидко. Приїхали, загрузили, перевірка турнікету, доцільність його. Недоцільний – це оцінка, недоцільний. Знімаємо. Перед зніманням турнікета, що потрібно оглянути рани. Ти тампонуєш її, бачиш, що затампоновано, бандажом перемотав, турнікет недоцільний знімаєш. І залишаєш його там, щоб бачили на наступних етапах, що турнікет був накладений. Роблю все по максимуму, щоб на штабі було легше. Я завжди, знаєте, після евакуації, як то кажуть, роблю роботу над помилками. Хоч я і знаю, що все добре, живий, цілий, я все одно думаю, що я щось зробив не так. Сиджу з хірургами і кажу, так, колеги, що я зробив там-то? Він каже, все нормально. Підключаю одразу, ось у нас іде катетер на ходу, машина отак вправо-вліво, а ти підключаєш катетер, одразу вливаєш і працюєш, перематуєш, замінюєш бандажі, тампонажі, тампонуєш заново. І покроково все працюємо. Я всім пояснюю, ніколи не надійтесь на медевак. Так як по дорозі мене може отак от. Ми ж військові, ми всі розуміємо, так? Звісно, як-не-як, я людина і в мене є емоції, і є почуття. Але все одно на евакі я холодний. Мені не больно зробити йому больно, отак от. Але я розумію, що йому больно. And with this powerful story, we conclude today's episode of Military Mind. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.